Kumusta mga Ka-Grasya? Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, we will be doing another unboxing video. At this time, we're going to unbox the Boya BY-M1 Lavalier Microphone. So ano pang hinihintay natin? Tara na at buksan na natin to. So here in your front is the Boya BY-M1 Lavalier Microphone, which can be used with cameras, smartphones, and other recording devices. It is designed for reliable and trouble-free performances. The Boya BY-M1 Lavalier Microphone is a clip-on mic for smartphones, DSLR, camcorders, audio recorders, PC, and etc. It features an omnidirection condenser microphone which has a pickup pattern of 360-degree coverage. It has high-quality condenser which is ideal for video use and a low handling noise. It includes lapel clip, LR44 battery, foam windscreen, and an adapter. For other specifications, just look at our screen. Let's start unboxing. So I got this Boya BY-M1 microphone from Shopee. So umorder ako nito kasi 'di ba alam niyo naman na gumagawa tayo ng mga video lesson and unfortunately nasira ang aking microphone. So I have to order so that I can make Ibong Adarna video lessons. So ito yung laman niya. We have a leather pouch. So I think nasa loob yung, tapos ito na siya. Ito ay, anong tawag dito? Manual. Ayan. And then, what we have here is warranty card. So, yeah. We have warranty card. So, itatago natin yan. So, kita nyo naman, safe na safe ang ating Boya mic sa loob ng isang leather pouch. So, buksan natin. So, sa loob ng pouch, ay ang ating Boya mic. Lapag muna natin yan. Mamaya isa-isahin natin yung parts ng Boya mic. And then, what we have here is a small plastic pouch which has the clip, nahulog, the adapter, and the battery. Okay, so ngayon ay isa-isahin natin yung parts na mayroon ng ating Boya BY-M1 Lavalier Microphone. So, itong hawak ko ngayon ay ang omnidirectional microphone which picks up sound. The sound enters through the holes in the top of the capsule. So, makikita nyo, diba? Meron mga butas-butas dyan. Dyan pumapasok yung sounds na nasasagap ng ating microphone. So, ito yung pinaka-mic niya. And then, the second part is the power pack. Ito yon. It provides power for the microphone for use with cameras and other devices requiring a powered mic. So, dito kasi nilalagay yung battery. Open natin. Kaya siya tinawag na power pack. Ayan. Ayan o. Ito yung space natin for the battery. So, close ulit natin. Then,
So, the third part is the camera setting. Ayan, makikita nyo, may options tayo dyan. Cameras, off or smartphone. So, ayan. It turns the power on to the microphone for use with cameras and other devices requiring a powered mic. So, ayan yan. So, itatapat mo naman to sa off smartphone kung gagamitin mo siya sa smartphone. And take note, keep the device in this mode when not in use to save the battery. Ayan. So, kung hindi mo siya gagamitin sa camera, lagi mong siguraduhin na nakababa ito. Okay? Para hindi siya kumain ng battery. And of course, the 3.5mm connector, which connects the microphone to the smartphone, camera, camcorder, or other recording devices. So, yan ang bumubuo sa ating Boya BY-M1 Lavalier Microphone. So, ngayon na alam na natin yung parts ng ating Boya BY-M1 Lavalier Microphone, I will be showing you guys how will I attach the microphone to the clothing clip. Ito yon. So, ang una mo lang gagawin ay insert the microphone into the plastic loop on the clothing clip. So, ito yung plastic loop. Ito yon. At dito mo siya ilalagay. Ayan, yung bahagyang nakalubog na yan. So, shoot mo lang yan dyan. Ayan. Okay. Once done, ilagay mo naman itong windscreen foam. So, ayan. Ready na siya for your clothing. Pwede mo na itong gamitin. So, medyo matigas. Ayan. Ngayon na naidikit na natin yan, lagyan naman natin to ng battery. So, yung power pack, para magkaroon siya ng power, ilagay natin si battery. So, itong cloth na to, hindi yan design. Ilagay mo yan dyan, then i-insert mo yung battery para pag kailangan mo nang tanggalin si battery, mabilis mo lang siya matatanggal. See? And then, close the power pack. Okay, so ngayon naman ay itatry na natin itong i-attach sa ating smartphone at dito sa ating damit. Okay, so dahil sa smartphone natin siya ikakabit, make sure lang na ito ay nasa baba. Okay? Kasi smartphone natin siya ilalagay. So, i-attach ko na to ngayon and kayo nang bahalang mag-decide kung ano yung mas better. Kung yung ganito na wala akong mic or kapag naglagay na tayo ng mic. So, ilalagay ko na siya ngayon. Okay, so ngayon naka-attach na yung ating lavalier microphone sa ating smartphone. So, ito naman, yung mic mismo, i-attach naman natin sa clothing. So, ayan, all you have to do is to attach the microphone in front of your clothing. So, dito po sa labas lang, no need na ilagay siya sa loob. Yan. Clip nyo lang yan. Madali lang yan. Using the clothing clip. Ayan. So, about 20 to 25 centimeter or katumbas yun ng 8 to 10 inches from your face. So, I think ito siya. Ganito siya kalayo. Ayan. So, tip, mas maganda kung i-attach nyo yung microphone ng padiretso or upside position. Okay? Para ma-reduce yung excessive yung excessive na tunog ng iyong paghinga. Ayan. And tonal inconsistency due to head movement. So, syempre, pag nagsasalita ka, may iba't iba tayong
alam niyo na, mannerism. So, yeah. Para maiwasan yung inconsistency sa pagsagap niya ng sound, make sure na upward position yung inyong microphone. So, yeah. And also, it is recommended na i-attach nyo itong windscreen foam para ma-filter niya kahit papano yung wind. Yung unnecessary noises na nasa paligid nyo. So, ayan. Ngayon na naka-mic na ako. So, hindi ko masyado agad ma-judge kung ano yung mas okay, kung yung naka-mic ako or yung kung wala. Pero, for sure, nakita nyo naman sigurado yung difference as you're watching this video right now. Kasi kanina, yung mga unang video clips ay wala akong mic na gamit. So, ito na siya. Gamit ko na yung ating Boya BY-M1 Lavalier Microphone. So, kayo nang bahalang humusga kung okay ba siya or not. Okay, so ngayon naman pag-uusapan natin kung paano i-connect itong Boya BY-M1 Lavalier Microphone sa inyong smartphone, laptop, o sa inyong mga camera. Okay, so of course, dahil i-connect natin yan, syempre, kahit alin man sa tatlong nabanggit natin, kailangan yung i-connect yung connector natin, connector ng ating mic sa audio plug ng inyong device. Either smartphone man yan, laptop, or camera. So, ang pagkakaiba lang ay yung paggamit natin nitong power pack natin. Okay, kapag smartphone ang gagamitin mo, hindi mo na kailangang i-on pa ito. So, kahit wala siyang battery, kahit walang laman na battery yung power pack natin, gagana pa rin siya. Kung smartphone lang yung paggagamitan mo nitong ating microphone. Ganon din sa laptop. Okay, so hindi mo na to kailangang itaas pa. Ayan, ito. Hindi mo na yan kailangang itaas pa kapag smartphone or laptop yung gagamitin mo. Pero kapag camera ang gagamitin mo, kailangang may lamang battery itong ating power pack at itong button na ito ay kailangan mong i-slide pataas sa nakasulat na camera para mag-function yung ating microphone. And take note, not all cameras have microphone. So, you better check your camera first. Okay? Kasi, hindi lahat ng camera, just like my camera, wala siyang audio, wala siyang space or wala siyang hole for audio or for connectors. Basta yun na yun. Para sa microphone. So, external microphone. Walang ganun yung camera ko. So, better check your camera first bago nyo to i-connect sa camera. Kasi baka akala nyo sira yung mic, yun pala wala talaga kayong connector for your camera, for your external microphone. So, yeah. Yun lang naman yung kailangan nyong tandaan. And also, para sa laptop naman, Boya BY-M1 Lavalier Microphone can only be used sa laptop whose headphone jack and microphone jack is combined. So, hindi rin siya applicable sa lahat ng laptop. So, you better check your laptop first bago nyo to itry. Pero, kung meron naman kayong connector, just like mine, kasi yung aking laptop, which is the Huawei MateBook D15, ay hindi siya iisa or hindi isahan yung jack for microphone and headphone. So, gumagamit ako nitong connector na to. So, kung meron ka nito, then magagamit mo yung Boya BY-M1 microphone sa iyong laptop. So, yun lang naman. Madali lang siya. Kailangan mo lang tandaan na ito ay i-slide mo lang pataas kung gagamitin mo yung mic sa camera. Pero kung sa laptop and smartphone mo lang siya gagamitin, hindi mo na to kailangan pang galawin. Dapat lagi lang siyang nakababa kung smartphone at laptop yung paggagamitan mo. So, yun lang naman. Maganda din na ma-check mo lagi or kung halimbawa na wala kang device na pinaggagamitan or nakatenga lang si Boya mic, kailangan nakababa pa rin siya. Kasi kapag nakababa siya, ibig sabihin, naka-off yung pag-consume niya ng battery. So, para tipid sa battery, hindi siya ma-consume na unnecessary or kahit hindi naman kailangan,
make sure nakababa yung slide para naka-off lang siya. So, yun lang naman para sa Boya BY-M1 Lavalier Microphone. So, I got this from Shopee. So, I'll be putting the link down on the description box below. So, yeah, check nyo na lang. And if gusto nyo ding mag-avail nito, click nyo lang yung link ng shop na ilalagay ko sa ating description box. So, I got this for just 340 pesos. So, yeah, murang-mura siya. Kaya nga, ginawa ko na since nasira nga yung aking ginagamit na microphone for my video lessons. And alam niyo naman na malaking part talaga ng aking channel ay ang mga video lessons. So, kailangan ko talaga ng mic. And since wala rin naman akong ganun pang kalaking budget, so I look for a microphone na mura. So I found this on Shopee. So check nyo na lang guys. And if nagustuhan nyo yung product na to, then go, bili din kayo ng inyo. Worth it naman siya so far based sa features na meron itong microphone na to. So titingnan ko na lang siguro kung gaano to katagal na magagamit ko or kung gaano siya katibay. So, hopefully, matibay naman sana itong microphone na ito. So, that's it for this video, guys. Thank you for watching and please don't forget to click like and subscribe. And also, don't forget to hit the notification bell so you will be updated for my upcoming videos. Thank you for watching, guys, and see you again on my next vlog. Bye!